Descubra a incrível e comovente jornada de uma campo culta transformada após 12 anos. A manhã nasce em São Paulo, os primeiros raios de sol quebrando a escuridão da noite, e Lúcia se levanta, como uma fênix renascendo das cinzas. A pequena loja que ela construiu a duras penas abre suas portas. O aroma do café fresco invade o ambiente, misturado ao cairo do pau quente que ela acabou de assar. Cada mercadoria organizada nas prateleiras lembrete de suas batalhas e sonhos. Uma adolescente de 17 anos, grávida e sozinha, nunca poderia imaginar que a vida a levaria a esse ponto. Mas aqui está ela, uma mulher de 29 anos, forte e destemida, lutando pela filha, Ana, sua razão de viver, memórias do amor que a deixou como responsabilidade de criar uma criança matona. Ele, jovem sonhador, queria ser jogador de futebol, mas em vez disso, escolheu o caminho fácil. Deixou Lúcia com coração partido e futuro incerto, mas, com isso, ela encontra uma força interior que a impulsiona a construir mundo basado em esforço e esperança. O que ela não sabia era que o passado estava prestes a voltar, como vendaval da vida de Lúcia vira de cabeça para baixo quando seu ex-parceiro reaparece, com promessas de futuro estável e a oferta de uma segunda chance. O coração dela dispara. O que fazer? Na calada da noite, enquanto coloca Ana na cama, Lúcia se pergunta, será que ela pode confiar em alguém que amigo? A tentação de ter apoio financeiro é grande, mas a consciência a impede. Ela trabalhou tanto para construir sua vida, e abrir as portas novamente para ele seria como abrir abismo em seu coração. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está mudando o sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente me ajuda serios, faz diferença. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar, o peso de responsabilidade pela pequena Ana que se derruba. Em momento de fraqueza, Lúcia considera aceitar uma proposta ilícita para resolver seus problemas financeiros. Mas ao olhar para a dorminhoca, a culpa a consome. O que ela faria? O que seria mais fácil, mas que poderia destruir o futuro da filha? Uma onda de emoções a invade à medida que enfrenta sux e expôs suas angustias. Ela não quer apenas ser vista como meio dona da casa. Quer ser reconhecida como uma mulher forte que luta todos os dias, enquanto as voces dos vizinhos sobem, elas murmuram dúvidas e destem. Mas algo muda. A mulher, gesto, e a história de Lúcia comica a tocar carecos. De repente, a comunidade que a olhava com desprezo comica a vê-la como uma verdadeira campeã. O que acontecerá quando ela fizer sua escala? O dilema se torna palpável, e o leitor fica ansioso para saber se Lúcia encontrará a força para seguir em frente ou se perderá nas sombras de seu passado. Lúcia sentou-se no pequeno banco de loja, observando o movimento da rua. O dia estava agitado, como sempre. Pessoas apressadas, rostos desconhecidos, e o som constante da cidade parecendo ecoar seus próprios medos. O coração dela estava em turbilhão, comparável ao barulho do tráfego intenso. Faltava pouco mais de coragem para tomar a decisão que mudaria tudo, Ana acordou com o cairo do pau quentinho. O sorriso da filha iluminou o rosto de Lúcia,
reo de esperança meo ao chaos. Bioemgia, meu amor, diz, enquanto paxava a garratinha para abraço apertado. O jeito que Ana olhava para ela fazia Lúcia lembrar do quanto era forte, mesmo quando o mundo parecia passado demais da proposta do ex-namorado ainda ecoava na mente dela. Ele havia aparecido como se o tempo não tivesse passado, trazendo promessas e ilusões. Estava claro que ele queria se redimir, mas Lúcia já havia passado por tantas coisas. Não queria mais acreditar em palavras vazias. Naquele momento, uma ideia inesperada brotou em sua mente. E se ela usasse a força que encontra para criar sua vida e transformar a loja em lugar mais do que apenas meio de sustentar a filha, despertou desejo ardente de lutar não apenas por ela, mas por todas as mais que, como ela, se sentiam sozinhas nessa jornada. Como a ideia fervilhando em sua mente, Lúcia começou a planejar. Seria espaço onde pudesse compartilhar histórias, experiências e, quem sabe, encontrar força mútua entre as mulheres da comunidade, enquanto organizava as prateleiras, ela olhou para fora novamente e viu grupo de mais conversando na calçada. Elas riem, trocam dicas e, ao mesmo tempo, apoiam umas as outras. Impulso a fez cair se junta a elas, para compartilhar coragem que tinha, mas ainda havia a insegurança a espreita. O que elas pensariam dela? Seria bem recebida, decidida, Lúcia respirou fundo. Uma ideia brilhante passou em sua mente, workshop para mais, onde elas poderiam aprender sobre empreendedorismo, autoconfiança e autovalor. O que poderia dar errado? Mesmo com o receio, a determinação crescia. Pendera cartas na porta da loja, assim que seu coração dispara como a adrenalina de escala. Mais unidas, workshops de empoderamento, dizia com letras grandes e vibrantes de as ricos foram diversas. Algumas mais se aproximaram, curiosas. Outras passaram com expressos de dúvida. Mas logo, grupo maior começou a se formar, interessadas. O entusiasmo começou a flor, e Lúcia percebeu que não estava sozinha nessa luta. Era uma oportunidade não apenas para mudar sua vida, mas para criar uma rede de apoio e começar movimento da noite, deitada ao lado de Ana, sorriso surgia em seu rosto. Mas a lembrança do ex ainda perturbava seus pensamentos, como uma sombra que se recusava a ir embora. E ele realmente mudaria? Poderia confiar nele novamente, ou essa era apenas mais truque do passado, a batalha interna a acompanhou enquanto fechava os olhos, sua mente caia de incertezas. No fundo, Lúcia sabia que a verdadeira luta não era apenas contra as circunstâncias, mas pela reafirmação de quem ela realmente era. O dia seguinte traria novos desafios e o futuro estava cheio de possibilidades. A dúvida permanecia, mas a vontade de se levantar contra seus medos era mais forte. O que ela faria quando o passado batesse a porta de novo? A jornada apenas começava. Lúcia acordou com a luz do sol entrando pelo pequeno vidro da loja. O dia havia chegado rápido, mas ela sentia uma ansiedade viva pulsando dentro de si. Era o dia do primeiro workshop o início de algo novo, e ao mesmo tempo, de desafio imenso, Ana estava ao seu lado, desenhando sol colorido em uma folha de papel. A garratinha olhou para a me com olhos brilhantes e disse, vamos fazer muitas amigas hoje? A pergunta simples de Ana apazigua pouco o turbilhão que Lúcia sentia. Ela sorriu e respondeu, vamos, meu amor. Muitas amigas. O brilho nos olhos de Ana lembrava que essa era uma jornada comunitária, e não apenas sua. Era sobre construção,
sobre criar juntas, chegando ao loya, Lúcia respirou fundo. O cartaz que havia feito estava lá, chamando a atenção passiva de quem passava. As mesas estavam arrumadas, algumas cadeiras dispostas em círculo, como convite a algo íntimo e acolhedor. Mas esse ninguém aparecesse. O pensamento a assolava, quase como vento frio en o horário marcado, uma me apareceu. Depois, outra. As conversas concorram baixas, mas logo cresceram em volume e intensidade. Lúcia, sentindo-se como gladiador preparado para entrar na arena, começou a compartilhar sua história. Contou sobre seus medos, inseguranças e como fazer o que amava ajudava a aliviar a dor do passado. As mesa ouviam com uma atenção silenciosa, e Lúcia nota que as expressões delas refletiam suas próprias lutas. Meus filhos merecem ver a mãe deles feliz. Diz uma delas, quebrando o silêncio. Outro murmúrio de concordância ecoou na sala. A energia mudou, o ambiente ficou mais aquecido. O que Lúcia não esperava era a conexão que se formava aos poucos, como flores brotando após a primeira chuva. A tarde passou voando, e o que começou como workshop se transforma em círculo de apoio mútuo. Histórias foram compartilhadas, risos e lágrimas dançaram no ar. Lúcia percebeu que estava criando laço profundo entre mulheres que, como ela, enfrentavam desafios. A sensação de pertencimento era palpável, uma corrente sutil de amor e compreensão, mas conforme as horas passavam, a sombra do passado voltou a adormecer. Por trás de sorrisos e expressões de esperança, o pensamento dele insistia em apertar seu coração. Ele poderia estar ali a qualquer momento. E se escolhesse esse dia para aparecer. O que isso significaria para todas elas, ao final do dia, enquanto as mães se despediam com abraços calorosos e promessas de retornar no próximo encontro, Lúcia se sentiu invadida por uma onda de gratidão e apreensão. Ela percebia que a luta estava apenas começando. Mudar a própria vida era longo caminho, e isso incluía lidar com os ecos do passado da casa, ao lado de Ana, a comunicação entre mãe e filha flui livre. Mas o celular de Lúcia vibrou, cortando o momento como uma faca. O coração disparou. Nome familiar pescava na tila, e ele estaria disposto a lutar por lugar na vida dela novamente, olhando para Ana, a coragem se misturava com o receio. Lúcia sabia que decidiria não apenas pelo seu futuro, mas pelo de sua filha e de todas as mães que estavam caminhando ao seu lado. E, naquele instante, uma certeza se formava, não seria fácil, mas ela estaria pronta para enfrentar qualquer tempestade. O que realmente iria acontecer quando o passado se apresentasse de novo? A pergunta parava no ar, como sinal de batalha que estava por vir. Lúcia encarou a tila do celular, os dedos tremendo levemente. Ela respirou fundo antes de atender. Oi. Sua voz saiu pouco mais firme do que imaginava. A conversa fluía, mas enquanto ele falava, as palavras dele se perdiam em vortes de lembranças e emoções. O que você quer, realmente, ela indicou, tentando manter a voz neutra. Imaginei que ele diria algo sobre saudade, arrependimento. Mas não. Ele disse que queria recomeçar. Uma onda de emoções a atingiu, e ela viu o riso de Ana na outra sala, brincando despreocupada, e a fragilidade de situação a fez cair se enclosure em seus sentimentos. Depois de desligar, Lúcia sentiu seu coração pouco mais livre, mas a inquietação ainda permanecia. O que ela deveria fazer agora? As palavras dele ecoavam,
quero ser parte de vida de vocês de novo. Algo dentro dela pulsava, misto de odio e esperança, como buque de flores e espinhos. Ana apariço, mulata de suco de laranja, como o sorriso imenso que sempre a acalmava. Me, você ainda vai fazer desenho comigo? A inocência de filha a fez esquecer momentaneamente o tumulto emocional. Elas se sentaram juntas, e Lúcia começou a desenhar, as canatinhas coloridas sendo respiro de vida meio a o trabalho de suas emoções, mas mesmo enquanto trocava linhas e formas na folha, sua mente neo parava de girar. Eu neo posso deixá-lo voltar. Sou eu quem contrato a felicidade de minha vida. Eu sou a protagonista, pensou, sentindo calor no peito os dias seguintes se tornaram ciclo de dúvidas. Cada reunião com as outras mais trazia alivio, mas também servia como lembrete dos desafios à frente. Elas deixavam seus problemas na porta da loja, trazendo histórias de luta e supercao para compartilhar. A troca de ideias, os conselhos e os abracos se tornaram balsamo para Lúcia, mas a ligação se tornou uma sombra crescente. Ela poderia arriscar colocar Ana ali novamente, ao lado dele. Quando o dia da segunda reunião do workshop chegou, seu coração estava dividido. As mais que se reuniriam eram refugio, uma rede de apoio. Por outro lado, ele a ameaçava com a possibilidade de retorno que poderia bagunçar tudo, durante o workshop, enquanto compartilhava seu novo projeto de criar mural na loja, uma das mais levantou a mão. E essa parede apenas trouxe cores novas e significativas. Que tal a gente cantar a nossa história nela? Uma ideia brilhante. Lúcia amava. Elas poderiam recriar o passado algo colorido e novo, o entusiasmo voltou a encher seu peito. No entanto, ao voltar para casa, Lúcia se lembra da mensagem dele. Você está pronta para o confronto, sussurrou sua mente. Os sentimentos conflituosos a deixavam exausta. Estaria pronta para confrontá-lo ou permitir que ele voltasse. Enquanto olhava para a parede vazia da loja na manhã seguinte, dilema importante surgiu. O passado teria que ser moldado e exposto de alguma forma, mas será que estar aberta ao retorno dele a deixaria mais forte ou vulnerável? A resposta estava algum lugar entre a dor, a cura e o amor. O que seria necessário para finalmente se libertar? E assim a pergunta é que, pudesse escolher entre o que era confortável e o que era necessário para sua felicidade, qual caminho ela seguiria? A luz da manhã entrava pela janela, dancando sobre o chão da loja. Lúcia gazia a parede vazia, imenso espaço branco esperando por cores, por histórias. Seu pensamento ainda vagava pela conversa com ele. Como poderia acreditar que tudo poderia ser retomado depois de anos? A fragilidade de Ana fazia seu coração apertar. Qualquer erro poderia virar fardo insuportável, enquanto arrumava as canatinhas sobre a mesa, livre sorriso apariço ao lembrar dos momentos com as mais no workshop. Eram mulheres fortes, cheias de histórias e superecos. Elas formavam abrigo seguro. No entanto, cada vez que olhava para a parede, uma sensação angustiante invadia. Queria ser a arquiteta de sua própria felicidade, mas o passado parecia campo de batalha interno, Ana entrou, sua presença iluminava o ambiente. Me, vamos salvar as cores do dia de hoje. Diz, enquanto corria da mesa. Lúcia sorriu, a sinceridade na voz de filha sempre a tocava. Claro, querida. Vamos fazer algo lindo. Sentaremos-se juntas e, meio a risadas e papias, Lúcia teve uma ideia.
Por que neo transformer as sombras do passado em luz. Nes mural, poderiam desenhar o que tinham vivido e como as feridas as tornaram quem eram. Seria uma maneira de ressignificar a dor e mostrar a ana que, mesmo as partes difíceis podem gerar beleza. O projeto cômico a tomar forma. Elas desenhavam juntas, Lúcia cantando a filha como as cores tinham significados, como a vida era feita de matices. Ana desenhou sol radiante, enquanto Lúcia riscava flores tons vibrantes. A cada nova forma, as angustias pareciam perder força, mas no fundo, eco persistia, a voz dele sussurrando, quero recomeçar. O quanto aquilo a afetava. Precisava desvencilhar assim daquela sombra, mas como? O coração pulsava uma música que Lúcia já conhecia tão bem. A música do medo, da dúvida, da esperança, uma tarde, após uma longa conversa com outras mais, uma delas, Carla, se aproximou e, tom sincero, perguntou, você ainda está pensando nele, não está? Lúcia hesitou. E antes que pudesse responder, Carla continua, você sabe que tem tido o direito de seguir em frente, não sabe? Às vezes, o verdadeiro amor pode ser deixar ir. As palavras de Carla reverberam sua mente. Lúcia sabia que precisava encontrar equilíbrio entre o amor pelo que ela havia construído sozinha e a possibilidade de novo caminho, se assim o quisesse. Fazendo isso, Lúcia percebeu que a sua felicidade não dependia de uma reconciliação, mas da escolha de ser verdadeira consigo mesma. Eu voltar para casa naquela noite, enquanto olhava para o mural construído, uma nova certeza veio à superfície. Lúcia se sentiu forte, decidida a transformar aquele espaço também em reflexo de sua escolha, mas uma mensagem inesperada a atingiu. Era dele. Posso te encontrar amanhã? Quero conversar pessoalmente. O coração de Lúcia disparou. Esse encontro, além do mural, poderia ser o maior desafio que já enfrentou. Ela estava pronta para abrir a porta do passado ou manter a janela da liberdade fechada. A manhã seguinte traria uma decisão, e a dúvida pendia no ar como as cores ainda não escolhidas para pintar sua vida. Com as lembranças passadas suas costas e uma nova esperança borbulhando dentro de si, Lúcia se preparou para o confronto que poderia mudar tudo. Os primeiros raios de sol penetravam nas nuvens, trazendo novo dia e uma onda de expectativa. Lúcia estava pé no espelho, ajustando seu cabelo. Seu reflexo refletia não só sua aparência, mas também a batalha que travava internamente. O coração baixa acelerado a cada pensamento sobre o encontro marcado. Era como se a vida estivesse prestes a dar uma reviravolta, mas qual de rico, Ana estava sentada à mesa, pouco mais calada do que o normal. Você está nervosa? Perguntou, a inocência nos olhos como uma luz que iluminava a escuridão que cercava os sentimentos de Lúcia. Está pensando algumas coisas, querida. Está tudo bem. Lúcia sorriu, embora a tensão seu peito não diminuísse, após o café de manhã, Lúcia pegou as chaves e, ao ser, deu mais uma olhada no mural. As cores vibrantes estavam se juntando meio a trechos ainda incertos. Uma parte dela queria deixá-lo inacabado, como símbolo de sua hesitação retratar seu passado. Mas outra parte sabia que precisava seguir em frente, transformar aquela parede em testemunho de sua jornada, enquanto caminhava o café onde se encontrariam, cada passo soava como uma batida de tambor no silêncio de manhã. As vozes ao redor pareciam distantes, como se ela estivesse túnel, ouvindo o eco de seus próprios pensamentos. E ele simplesmente não entender.
ese tudo isso for ero. Cada pergunta passava mais do que a anterior, ela chegou ao café, onde a temperatura do ambiente contrastava com a tempestade que se formavam dentro dela. O Cairo de café fresco a envolveu, mas não conseguia tranquilizá-la, Lúcia se sentiu, o coração pulando expectativa, poucos momentos, ele chegou. Ele estava diferente, mais maduro, mas com os mesmos olhos que Lúcia nunca conseguira esquecer. Oi, disse ele, sorriso hesitante nos lábios. Lúcia se forçou a sorrir de volta, mas a tensão entre eles era palpável. O passado parecia assombrar cada palavra neo dita. Oi. A palavra so simples, mas carregava mundo de emoções. Ele começou a falar, explicando como estava tentando a se encontrar, reconstruir a vida após tudo o que passaram. Mas, mesmo com as palavras dele, Lúcia percebeu ressentimento surgindo. E quanto a nós? Perguntou, a própria voz surpreendendo ele engoliu seco, e Lúcia sentiu como se o espaço entre eles se ampliasse. Queria te pedir uma chance para recomeçar. Fui su ero, Lúcia, mas eco que agora posso ser diferente. Cada sílaba estava drenando a esperança e a destruição em partes iguais. A dor na voz dele era visível, mas a dor que ela tinha carregado. O café ficou mais silencioso, o mundo ao redor desaparecendo. Lúcia lembrou-se do que Carla lhe dissera, às vezes, o verdadeiro amor pode ser deixar ir mas naquele momento considerado perdido, puedes haver caminho para algo novo? Lúcia hesitou, o dilema apertando seu coração. Não sei se posso. Uma onda de emoção que se fez correr. Ambas as opções pareciam repletas de incertezas e, por momento, o silêncio na mesa era uma tempestade à espera de se revelar, ali, à mesa, no café que nunca mais seria o mesmo, Lúcia se viu uma encruzilhada. Estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar tudo, se abrir para o passado ou fechar a porta de uma vez por todas. E o que ela escolheria? Quando olhou de volta para ele, misto de nostalgia e medo a envolveu. O que havia naqueles olhos ainda a atraía, mas havia também promessas de dias difíceis. A resposta ainda parava no ar, densa como nuvens carregadas que amicam descarregar a qualquer momento, agora, já não era só uma questão de cair ou não. Era uma questão de escala, uma escala que poderia transformar não só a vida dela, mas também a de Ana. O que está em jogo? E qual seria o impacto disso na arte que criarão juntas? O silêncio parecia denso, quase palpável. Lúcia observou sua tentando decifrar o que se passava em sua mente. A esperança se misturava à dúvida, e seu coração palpitava incessantemente. E escolher errado? A pergunta ecoava em sua mente, mas ela precisava agir. Por que agora? A voz dela saiu mais firme do que esperava. O instante estava carregado de expectativa, e ele desviou o olhar, como se buscasse a resposta dentro de si mesmo. Porque percebi que, ao tentar seguir em frente, não conseguia esquecer. Cada dia que passei sem você foi lembre do que joguei fora. Cheguei a pensar que não merecia você de volta. Sua voz estava tingida de arrependimento e sinceridade. Mas hoje, vendo você aqui, percebi que ainda há esperança. Você merece ser feliz, e quero ser parte disso. As palavras dele a atingiram como raio. Uma mistura de raiva, dor e esperança explodiu dentro dela. Você não entende.
Neo a assim que funciona. Cada passo que de foi para tentar curar as feridas que você deixou. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que tudo volte a ser como antes. Lúcia quase gritou, a fraqueza que tentava esconder finalmente transbordando, ele a algo com compreensão, os olhos caios de uma tristeza que parecia familiar. Eu sei que não posso exigir nada. Mas eu não quero mais ser fantasma de sua história. Estou aqui para tentar mudar isso. Ele se aproximou, quase tocando a mão dela. Se me der uma chance, prometo não desapontá-la de novo. Lúcia se afasta levemente, mas o gesto foi mais instintivo do que consciente. O calor dela atraía, mas o medo a afastava. O café e o redor continuava agitado, mas ali, naquele pequeno espaço, tudo parecia congelado momento de deciso. E o olhar de Ana surgindo seus pensamentos a trazia de volta à realidade. E Ana? O que isso significa para ela? E se você não conseguir mudar? A preocupação passava sua voz. A imagem de filha sorridente, caia de amor e inocência, motivava seu desejo de proteger. Eu quero conquistá-la, quero ser bom exemplo. Quero ser o homem que ela merece. Ele respirou fundo, as palavras sendo como peso que Lúcia podia sentir. Não será fácil, mas está disposto a lutar. Mas você precisa confiar em mim. Podemos começar devagar. Trabalho de emoções a dominava. A ideia de recomeçar, de abrir a porta de novo, parecia irresistível e apavorante ao mesmo tempo. O sonho de final feliz coexistia com o medo de uma nova decepção, Lúcia olhou pela janela, a luz da manhã filtrando-se através do vidro. O mundo lá fora parecia tão belo, mas ali dentro, sua vida tremia nas cordas de uma decisão frágil. Eu preciso de tempo para pensar. Não posso decidir agora. As palavras saíram quase como sussurro, e ela percebeu que o peso de escala ainda parava no ar e ele assentiu, seu olhar tristão mas respeitoso. Eu entendo. Estarei aqui, pronto para qualquer resposta que você escolher. Ambos se calaram, mergulhados em seus próprios pensamentos. O café seguiu sua rotina, sem saber de tempestade emocional que estava sendo arquétipo na mesa. Para Lúcia, seguir em frente com seu mural parecia mais importante do que nunca, mas agora a imagem do passado estava sendo desafiada por futuro incerto. Aos despedir, ele deixou uma lembrança, pedaço de papel com o número dele. Me liga quando estiver pronta. Lúcia saiu do café, o coração passado, as palavras ainda ecoando. As cores do mural agora pareciam mais vibrantes, como se quisessem contar histórias que estavam prestes a se desenrolar. O que ela faria com aquele número? E a resposta de Lúcia ao futuro que o destino propunha aguardava, como a palida na mão de uma artista prestes a dar o primeiro traço sua obra-prima. O dilema permanecia, o que estava disposta a arriscar para transformar a dor em beleza. Mais que isso, a pergunta permanecia, seria ela capaz de abrir o coração novamente? Lúcia caminhou pelas ruas, cada passo mais pesado que o anterior. O papel amassado sua bolsa parecia queimar, como lembrete constante do que havia deixado para trás. A cidade fervilhava ao seu redor, o cairo do pau fresco de padaria ao lado, o riso de crianças correndo numa praça, tudo isso contrastava de forma aguda com o trabalho que borbulhava dentro dela. O que mudaria se ela decidisse dar uma nova chance. O pensamento a perseguiu, mas o medo fez com que ela apertasse a bolsa contra o corpo,
como se a proteceo torno de suas coisas pudes, de alguma forma, proteger seu coração. O olhar de Ana, tão inocente, surgindo sua mente, a envolve com sentido de urgência. Ela não queria que a filha passasse pela dor que sentira. Prometera ser uma me diferente, alguém forte de casa, a luz suave de tarde entrava pela janela, criando sombras que dancavam nas paredes. Ana estava no chão da sala, cercada por lápis de cor e folhas em branco, concentrada desenho. O sorriso de filha sempre conseguia aquecer seu coração, mas hoje ele vinha cercado de nuvens escuras. Com gesto automático, Lúcia viu se ajolhar ao lado dela, observando com admiração. Que lindo, filha. Diz, forcando sorriso. Obrigada, mami. E você eu, aqui no parque. Ana exclamou, apontando para os rabiscos de flores e árvores da imagem parecia perfeita, mas Lúcia sabia que a vida não era tão simples. Como explicaria a pequena que seu pai, aquele homem que ela sonhava de reconhecer, poderia não ser tão fácil de amar novamente? As memórias da última vez que estiveram juntos passavam como ancoras seu coração, mas a expresso esperançosa da filha a desarmava. Você gostaria de ver seu pai novamente? Lúcia perguntou, sem saber exatamente como a resposta poderia afetar da menina olhou para cima, seus olhos brilhando. Quero. Ele é tão legal e sempre me faz orar. A gente poderia ir ao parque juntos. O coração de Lúcia apertou-se com a simplicidade do desejo de filha. Naquele momento, ela se sente dividida entre a protecção que queria dar e o que parecia ser a felicidade de Ana. E se ela deixasse o passado entrar? E se desse uma chance àquela conversa? A luta estava dentro dela, mas havia pequeno fogo de esperança que começava a brilhar mais forte. Então, quem sabe podemos pensar sobre isso? Lúcia diz, isso é voz tremendo, Ana es nu entusiasticamente, mergulhando novamente seu desenho, enquanto Lúcia observava, perdida seus próprios pensamentos. Teria que ser cuidadosa. Cada passo que des agora poderia moldar a vida de filha. A ideia de arriscar mais uma vez a fazia sentir-se vulnerável, mas o amor realmente pudesse recomeçar. Naquela noite, enquanto Ana já dormia, Lúcia ficou acordada, segurando o papel onde estava o número dele. As horas passavam lentas, como se o mundo inteiro estivesse esperando que ela tomasse uma decisão. Pequeno clamor de insegurança surgiu, e sua mão hesitou em discar. Eu não sei se eu me machucar novamente. Pensou, mas no fundo de sua mente, uma outra voz sussurrava, e tudo for diferente. Seus dedos finalmente deslizaram sobre o papel enquanto olhar fixo na tela do celular, e, antes que pudesse pensar demais, ela se viu começando a discar. O toque livre do telefônico na quietude de noite, e o coração disparou, misturando esperança e medo. O que faria Lúcia ao ouvir a voz dele novamente? O que poderia acontecer simples alô? As possibilidades adixavam inquieta. E antes que percebesse, a linha se conecta. Agora, a decisão estava prestes a ser tomada. Seria esta a vez que tudo mudaria. A voz familiar surgiu no outro lado da linha, envolta misto de nostalgia e apreensão. Alô? Ele parecia surpreso, mas Lúcia sentiu frio na barriga, como se estivesse prestes a mergulhar de cabeça águas profundas. O que dizer? As palavras pareciam terem sido tragadas pela insegurança que a acompanhava. Oi, a Lúcia disse, gaguejando. Cada sílaba se arrastava,
uma luta interna para encontrar coragem. Noite boa, Lúcia. Quanto tempo, ele respondo, com tom que misturava alegria e cautela. Ela podia imaginar o sorriso dele, aquele que uma vez fez seu coração acelerar, mas agora era uma lembrança envolta em tristeza. Ela se lembra das promessas, das esperanças enterradas em sua memória. Era difícil aceitar que ele tinha o poder de trazer de volta aqueles sentimentos, mesmo depois de tantos anos. Isto está bem. Precisamos conversar. Houve silêncio do outro lado, quebrado apenas pelo som de respiração dele. Claro. Sobre o que você gostaria de falar? A pergunta parecia simples, mas para Lúcia era como se peso imenso tivesse pesado sobre seus ombros. Ela olhou para a porta do quarto de Ana, que permanecia fechada, e sua voz ficou trêmula. Sobre a Ana. E ele hesitou. E Ana? Como ela está? Ela sente sua falta, Lúcia respondeu, cada palavra lutando para ser com suavidade. Ela está desenhando vocês dois juntos, sonhando em te ver de novo. Uma onda de emoção fluiu entre eles, e Lúcia poderia quase sentir a dor na voz dele. Eu também a amo, Lúcia. Nunca parei de pensar nela. A confuso tomou conta dela. O que fazer com essa confissão? Enas de separação e dor não podem ser apagados com palavras. Mas você sabe como as coisas foram não é fácil para mim. O passado ainda machuca. Eu entendo. E eu sinto muito pelo que aconteceu. Mas posso tentar para ela. Para nós. O desejo dela de proteger Ana lutava contra a esperança que começava a surgir ao ouvir aquela proposta. Você está realmente disposto a tentar? Depois de tudo? Faria qualquer coisa, e ele diz, a sinceridade transparecendo em cada palavra. Apenas me dê uma chance. Não quero que a Ana cresça sem mim. Lúcia fechou os olhos, permitindo-se sentir. A voz dele evocava memórias de dias melhores e promessas de felicidade. Mas como poderia confiar novamente? E ao mesmo tempo, a alegria nos olhos de filha a devastava, e o desejo de vê-la feliz era peso que ela não conseguia ignorar, por momento, esperança se misturou à incerteza. Tudo bem. Podemos nos encontrar mas apenas uma vez por enquanto. Quero ver como você realmente está. Obrigada, Lúcia. Não vou desapontá-la, e ele prometeu. A emoção na voz dele era palpável, ela desligou o telefone, o coração batendo acelerado. A decisão estava feita, mas o futuro continuava nebuloso. O que aconteceria no reencontro? E se ele não fosse o homem que ela esperava. Enquanto Lúcia encarava o papel amassado em sua mão novamente, as perguntas acercavam com uma intensidade quase ensurdecedora. Ela não sabia o que os aguardava, mas algo havia mudado. A fixa da esperança que antes parecia tão distante agora estava bem diante dela, amanhã seria o primeiro passo. Mas seria passo na direção certa, uma nova ansiedade tomou conta dela. Como Ana reagiria a ouvir o pai novamente? As incertezas roeram seu estômago enquanto a noite avançava silenciosamente, repleta de possibilidades e temores. A luz da manhã penetrava nas cortinas, aquecendo o pequeno quarto. Lúcia acordou com misto de sentimentos que pulsavam como tambor em seu peito. Hoje era o dia. O dia do reencontro com ele, o pai de Ana. O dia que poderia trazer esperança ou desilusão. Ela olhou para a filha, que ainda dormia,
respiraceo calma e serena. Era por Ana que Lucia lutava e se desdobrava mil, rastreando os passos incertos que seu coração insistia dar. O que você diria, meu amor? Penso, enquanto os desafios do passado dancavam sua mente. A lembrança das promessas quebradas e de toda dor parecia cair despilada sua coragem. Mas a imagem de Ana alembrava que não estava sozinha. Juntas, elas podiam enfrentar qualquer tempestade, assim que o sol se ergueu, Lúcia respirou fundo, olhou se no espelho e fez uma escala silenciosa. Ela vestiu uma camiseta simples, suas melhores calças jeans e sorriso para disfarçar a tempestade interna. Era hora de aceitar a possibilidade de novo caminho, chegando ao café, cada passo parecia arrastado, mas também determinado. O espaço estava caio de vida, o cairo do café fresco preenchia o ar, mas para Lúcia, o aroma era como eco distante. A ansiedade a envolvia, e seus olhos buscavam por ele. Quando ele entrou, o tempo parecia parar. Ele estava mais maduro, mas, para Lúcia, a essência ainda era a mesma. O olhar dele varou o local et encontra hers, e a conexão instantânea quase fez perder a fala. Oi, ele disse, com sorriso cauteloso. Lúcia notou as pequenas rugas que a idade havia trazido. Elas contavam histórias de arrependimento e aprendizado. Obrigado por vir. E o que acreditou, Lúcia respondeu, mantendo a voz firme, mesmo que seu coração balançasse dentro do peito. A conversa fluiu, envolta em palavras esperançosas. Ele falou sobre suas tentativas de melhorar, de entender o que havia perdido. Mas a voz dele também carregava medos, e Lúcia sentiu a dor que ainda habitava seu interior. E quanto a Ana? Indagou ela, fazendo a pergunta que realmente importava. Eu quero conhecerla, quero ser pai que ela merece. Prometo que não desapontaria você novamente, e ele afirmou, cada palavra mais tensa que a anterior. Lúcia observou seu rosto, procurando sinceridade nos olhos dele. A lembrança do passado ainda estava fresca na mente dela, uma ferida que cicatrizava lentamente mas que poderia se abrir novamente. Você acha que poderia ser o homem que ela precisa? Depois de tudo. Ele assentiu, e Lúcia percebeu que a conversa estava se movendo dirico a lugar que poderia ser doloroso, o libertador. Eco que sim. Mas vou precisar de sua ajuda. E você quem conhece Ana. Se puder ficar ao meu lado, daria o meu melhor. A determinação dele começou a quebrar algumas das defesas seu coração. Não será fácil, Lúcia disse, ainda assim fio de esperança começava a crescer entre eles. Ela precisa ver suas ações, não apenas ouvir promessas. Eu sei, e estou disposto a fazer o que for necessário, e ele respondeu, os olhos brilhando como a emoco de quel momento. Lúcia se lembra das mais seu workshop, apoiando se mutuamente, compartilhando lutas e vitórias. Neste momento, ela queria acreditar que talvez o futuro pudesse ser diferente. Vamos nos encontrar no parque amanhã. Para que ela te conheça, Lúcia decidiu abruptamente, seu coração acelerando ao expor a deciso. Cada palavra parecia uma lâmina, a linha entre o medo e a esperança se tornava mais clara. Ele sorriu, sorriso genuíno que a fez lembrar do passado, mas desta vez não com tristeza. Eu estarei lá. Obrigado, Lúcia. Você não vai se arrepender. O resto da conversa passou como barreio, mas Lúcia sentiu como se uma nova luz nascesse dentro dela.
O dia se despedia enquanto eles discutiam detalhes, e ao final, eu iram embora, Lúcia sentiu peso ses vendo de seus ombros. Havia resquicio de esperança, uma faísca que poderia iluminar seu caminho e o de anatambam da casa, Lúcia encontrou a filha esperando por ela com abraço apertado. O sorriso iluminava o rosto de menina, e Lúcia soube que o que estava para acontecer seria passo importante. Vamos fazer desenho juntas essa noite. Ana exclamou, seus olhos brilhando de felicidade. Lúcia, caia de amor, disse, sim, vamos desenhar a nossa família. E assim, com lápis de cor e papel em branco, elas começaram a criar. Os trechos passaram a contar não apenas uma história, mas a antecipar futuro pleno de cores e alegrias. Cada linha desenhada era elo de esperança para amanhãs ainda incertos, mas férteis. O passado era eco distante, e no lugar dele, novas possibilidades brotavam, assim como flores após a chuva e com sorriso, Lúcia sentiu que, finalmente, estava pronta para o que viesse. A vida tinha seus altos e baixos, mas agora ela sentia que tinha as ferramentas para moldar sua história e aquila de Ana com coragem e amor. Ao finalizar a noite, Lúcia olhou para a parede do mural. Era uma tela vibrante, cheia de significados. Sua nova jornada estava apenas começando, e cada cor representar sonho formiqueo. O futuro estava lá, aguardando com bracos abertos, para aqueles que estiveram acompanhando toda essa jornada de transformação, lembrem-se, você necessita se inscrever agora para não perder os próximos capítulos desta emocionante história. Deixo seu like J with acute para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conhecam essa linda transformação. Nos conte nos comentários suas ricos e sentimentos sobre este final emocionante. E não perca tempo, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa linda jornada de amor e superação. Vamos juntos fazer a diferença.